Okay. Welcome back. Baga gara nagayaan gara channel Double Education Center dhuftanii. Baga nagaa walitti deebinee dhiifama isinirraa turuu kiyyaaf. Channelin Double Education channel gosa barnoota biology specially barnoota kutaa 912 akkasuma immoo freshman course isinii qabatee sagantaa barbaadatan hojjechaa jiraachuun isaanii beekama. Arrammoo channel chapter 2 part 2 infectious immune systems kan jedhu part 2 isaa isinii qabadee dhufeen jira. Hedduu na gaafatanii hedduun isinirraa ture na of kolchaa dhiifama jecha namoonni channel kanaaf haaree taatan subscribe like share illee hiriyaa keessanii godhuu nagatinaa. Namoonni immoo maamila channel kana taatan like comment akkasuma immoo hiriyoota keessan kan university garagaraa jiraniif akka share gochuu hin daganne asumaan isin beeksisuu barbaada. Akkuma yaadattu dhiyeessaan sagantaa kana barsiisaa keessan barsiisaa Mahfuz Muhammad barsiisaa biology asumaan oduu gammachiisaa tokko isinitti himuun barbaada. Channel Double Education Center monetize ta'uudhaan almost gara hojiitti galee jira. Okay, ajal qabnu sagantaan lammaffaa kan part 2 maalirraa jalqabna. Branches of acquired immunity dameelee acquired immunity ilaalla. Isaan kunis bakka lamatti qoodamu. Acquired immunity dameen isaanii bakka lamatti qoodamu. Innis humor acquired immune system kun bakka lamatti qoodama. Humoral or antibody mediated mediated immunity fi cellular or cell mediated immunity. Antibody mediated and cell mediated immunity jenne bakka lamatti qonna. Antibody mediating kun yeroo baay'ee consisting of antibody circulating in fluid of the body dhangala'oo body keessatti antibody kan of keessaa qabu. Kanaafuu antibody yookaan humoral mediating kun yeroo baay'ee targeting isaa extracellular microbe fi parasite target kudha jechuudha. Target are mainly extracellular is microbe and parasite. Ammallee antibody mediated cell kun eenyu oomisha? B lymphocyte oomisha jechuudha. B cell of keessaa qaba. Inni lammaffaa immoo cellular or cell mediated immunity kan jennuun kuni mediated by T lymphocyte or T cell dha, themselves dha. Targeting cell mediated kana yeroo baay'ee virus parasite infectious cell, cancer cell fi foreign graft cell baay'inaan target godee attack godha. It acts directly by lysing foreign cell or indirectly by releasing chemical. Foreign cell kanatti lysing akka isaan bishaan keessaa yaasuudhaan yookaan chemical itti gadhiisuudhaan attack godhu yoo ta'u maal fayyadamuudhaan lymphocyte yookaan macrophage fayyadamuudhaan foreign cell kana attack godhuu danda'a jechuudha. Inni diagram kana ilaallu immoo cell mediated immune response dha fi humoral antibody mediated response kun deemee maal fakkaata kan jedhu diagram kana ilaalla. Asirratti antigen 1 first exposure yoo ilaallu engulfed by macrophage dha. Inni kun immoo cell mediated dhaan ilaalla. Antigen presenting cell asin immoo antigen displaced by infected cell cytotoxic T cell qaba. Cell mediating kun humoral mediating immoo B cell qaba jechuudha kuma reefu ilaalla. Memoral helper T cell jira. Inni kun immoo active cytotoxic T cell qaba cell mediating kun immoo plasma yookaan memory B cell qaba jechuudha. Maaliif humoralin B cell qaba kun immoo memoral T cell qaba jechuudha. Dhumarratti humoralin kun maal fayyadama? Antibody fayyadama jechuudha. Jarri kun immoo T lymphocyte fayyadamuudhaan overall humoral and cell mediated immune response is a canal laallee adda baasna jechuudha. Let us see the interaction between innate and adaptive immunity. Innate jechuun madinummaa dhalootaan qabnu, adaptive jechuun immoo kan sababa dhukkubni dhufuuf qaamni keenya develop godhu jechuudha. Innate immune system fi adaptive immune system kana seelii isaa ilaallu innate immunity kun response rapidly deebii hatattamaa kanna akkasuma immoo present at birth dhalootaan namni kan uumamaan qabatu seelii irratti xiyyeeffatu haasno specificity yookaan focus irra godhuun qabu akkasuma immoo memory cell yookaan seelii yaadannoo hin qabu jechuudha. As keessatti innate immunity kun seelii maal fa'aa of keessaa qaba? Phagocytosis of keessaa qaba, dendritic cell of keessaa qaba, natural killer cell of keessaa qaba jechuudha. Innate immunity kun seeliilee sadeen kan ibsa qaba. Molecular of keessaa qabu immoo cytokines, complement, acute phase fi protein afran kan of keessaa qaba. Gara adaptive immunity yoo dhufnu it's really highly specific, slow to start,
Saf deebii kanuudhaaf baay'ee hin saffisu. Memory cell of keessa qaba ammallee adaptive dha. Cellin inni baay'ee of keessa itti fayyadamu T cell fi B cell itti fayyadama. T cell lymphocytic cell and B lymphocytic cell fayyadama. Kana jechuun immoo jiree lamaan T cellin immoo T memory cell qaba, B cellin immoo B memory cell qaba jechuudha. Molecularly inni baay'inaan fayyadamu antibody and the cytokines of case fayyadama molecularly inni fayyadamu. So they are separately but frequently work together. Adda baasne haylallo male jiree lamaan kun waliin hojjetaa jiru. They work frequently together. Here is some example. Fakkeenya ilaallu. Macrophages are responsible to phagocytose to what infectious microbe and they produce what cytokines that helps to induce what adaptive immune system. Macrophage innate immune system ida garumo cytokines oomishuudhaan adaptive immune system kana induce godha jechuudha. Complement yoo ilaallu innate immune system can activated directly by microbes but can also activated by what antibody molecule of adaptive immune system. Inni kun immoo maal garsiisa jarri kun separated haa ilaallu malee they are working frequently together waliin hojjechuu isaanii kan garsiisudha jechuudha. So phase isaanii yoo ilaallu phase 1, phase 2 and phase 3 yeroo microorganism yookaan warri dhukkuba nu qabsiisu kun bifa sadii ilaalla. Inni jalqabaa first phase kan jennuun kun warra external defense innate immune system dhaan dhorkama jechuudha. First phase skin mucous membrane fi secretion dhaan nura defend godhama qaamni keenya. Kanaafuu immunity gosa sadii qabna. External defense, internal defense dha akka immunity kan jennu jechuudha. Jarri lamaan external fi internal innate immunity keessatti argama. According immoo adaptive immunity kan jennu sanii jechuudha. Skin fi mucosiin kun yoo dadhabu garamitti daraba gara internal defense asbiree darbu internal defense wajjin walitti dhufa jechuudha. Internal defense keenya eenyufaadha? Phagocytic cell, antimicrobial proteins, inflammatory response and natural killer cell warri jennuun kun internal defense innate immune system yoo jennuun yoo isa kana pass godee qaamni yeroo dhiyoo booda turee nu dhufummoo qaamni keenya third line phase irra dhufa jechuudha. This is acquired immune system ibra dhufa slow response to specific but humoral response yookaan antibody da response godha chemical mediated or cytotoxic lymphocytic response godha. The last line of our immune system jennaan the last line of our immune systems. So why acquired immune system if innate immune system kana yoo xumurru 6.5 more adverse immune reactions or response tilunaachu. Adverse jechuun immune system keenya humna ol hojjechuudhaan deebi'ee qaama keenya yeroo attack godhu adverse immune reaction or allergy naam kan jennu sana jechuudha. Immune response is to protect the body from what pathogen like cancer. Immune response in faayidaan isaa qaama keenya pathogenii garagaraa dhukkuboota garagaraarraa kaansarii garagaraarraa dhorkuudha jechuudha. But adverse immunological reactions humna ol gaafa deebii kannu it causes adverse effect on the host. Numerati deebii fide dhiibbaa uumuu danda'a. Exaggerated immune response, exaggerated humna ol immune response kanuudhaan producing inappropriate immune response chemicalota barbaachisan oomishuudhaan dhiibbaa nutti fiduu danda'u. So in general there are three types of immunological disorder. Immunological disorder kan gosa sadiitu jira. Hypersensitivity yookaan allergy warra jennu sanii, autoimmune disease fi immunodeficiency yookaan hypersensitive jechuun humna ol burquudha. Autoimmune system jechuun immoo of attack godhuudha deebiin of miidhuudha. Inni sadaffaa immoo immunodeficiency hanqina immunity gosa sadii nutti dhufuu danda'a jechuudha. So hypersensitive reaction maal kan jedhu yoo ilaallu an immune response to antigen cause inappropriate or excessive tissue damage harmful to the host. Kanaafuu antigen yookaan pathogen dhaaf osoo response kannu TBC keenya yeroo attack godhu hypersensitivity response jedhama jechuudha. Hypersensitivity means overreactivity humna ol reactivity godhuudhaan qaamni kee overreactivity to the immune system to what antigens. Yeroo immune system kana immoo overreactive to immoo he directly attack our cells, our tissues. Hypersensitive reaction are antigenic specific and occur after immune system has already responded to an antigens. We have several 4 types of hypersensitivity reaction. You have type 1, type 2, type 3 and type 4 jenne bakka afurti konna. Type 1, 2 fi 3 almost antibody or immune complex mediated kayo jennu directly immune complex to attack da. Jarri kun immoo yoomuma after a minute or hours.
daqiiqaadha yookaan saatii booda immune complexiin keenya warra antibody kan response kan uumamu jechuudha. Afterwards synthesizing individual encounter the same antigens. Kanaafuu type 1, type 2 fi type 1, type 2 fi type 3 almost response kan kennu after a minute or a hours kanani. Kanaafuu namoonni baay'een namoonni shittoodhaaf allergy qaban yeroo itti gotu ogusuma san response godhaachu after a minute food isaa ta'uu danda'a maal ta'uu danda'a jechuudha. But type 4 immoo cell mediated dha. Jarri kun maal jennaan antibody mediated dha, cell mediated dha yookaan delayed type hypersensitivity jennaan. Type 4 is called, the another name of type 4 is delayed type hypersensitivity, delayed type hypersensitivity, or represented by DTH. So it is response occurs after what? A days after encountering antigens. Kareefu mal jenne a minute or hours after encountering the antigen. But type 4 or delayed type hypersensitivity occurs after re-encountering the antigens after a days. After a minute and 1 to 3 after a minute and hours, but type 4 is after hours re-encounter the antigens. Let us see one by one. Type 1 hypersensitivity. Type 1 reaction you can hypersensitivity immediate hypersensitivity response malin response kun immediate IgE mediated antibody mediated jenne IgE antibody IgE immunoglobulin kun shantu jira IgA IgE IgG jenneti bakka shaniti qonna type 1 kun mo IgE mediated immunoglobulin mediated response qaba. Antigen bind to IgE that is bound to a tissue kenya bound to udan blood basophili bound to udan trigger release of performance mediators, histamines, proteins, chemotactic factor and synthesis of mediator. Example, prostaglandins, leukotrienes, platelet activity factor cytokinin kun akka chemically kun burku godha jechuudha. Chemically kun baay'ina yoo burku DBA tissue kenya damage godha jechuudha. DBA tissue kenya damage godha jechuudha. This IgE mediator cause what? Vascular dilation if the capillary kenya akka bal'atu ta'uu danda'a jechuudha. Mucus hypersecretions, smooth muscle spasm, tissue infiltration with eosinophils and go to the so type 2 helper T cell and other inflammatory cell is affected by these IgE mediators of the reactions. So these type 1 reactions developed 1 hour after the exposure to antigen. Kanafu type 1 hypersensitivity kun yeru turti sati tokkon boda exposure antigen kenyarati kan fiduu danda'u jechuudha. So these type 1 hypersensitivity reaction are atopic and allergic disorder. Atopic and allergic disorder nuti fiduu danda'a jechuudha. Atopic means exaggerated IgG mediated immune response called what? All atopic disorder are type 1 hypersensitivity disorder. Exaggerated over IgA mediating response to atopy disease in the allergy any exaggerated immune response to foreign antigen regardless of mechanisms. Allergy ovary responding exaggerated immune response antigen hundi mal fidu danda allergy fidu danda kanafu type 1 in atopic and allergy disorder not fidu danda jechu. Well, all atopic disorder are considered as what? Allergy. Kanafu all atopic disease multiple allergy but many allergy disorder, example hypersensitivity pneumonitis, are not atopic. All atopic are allergic but allergic is not atopic. All atopic disorder are considered as allergic, but many allergic disorder are not considered as atopic disorders. Okay, let me come to type 2 hypersensitivity. Type 2 reaction in antibody dependent cytotoxic hypersensitivity antibody dependent cytotoxic hypersensitivity resulted when antibody bind to cell surface antigens. When antibodies bind to cell surface antibody antigen cell surface antigen connected to antigen antibody complex activates cell formed and activate cell to participate in antibody dependent cell mediated. During these times, cytotoxicity or natural killer cell, eosinophil and microphil complement or both kill the antigens over
response of antigens. So let us example of type 2 hypersensitivity yolalu rhesus incompatibility fi blood transfusion in fakkeenya type 2 hypersensitivity ti. Rhesus incompatibility jechuun rhesus D or RHD antigen is created by erythrocytes gartuu dhiiga diimaa RH factory qabu senjo RH factory RH factor minus and positive father may express RHD on their erythrocytes. Kun RH factory kan asirratti haalaallu dubartiin garaa qabdu takka dubartii jalqabaa deesse ilmoo jalqabaa deesse ilmoo lammaffaa immoo our immune system akka antigen ilaale attack godhe yeroo baay'ee raawwate isa kanaaf immoo yeroo baay'ee mana hakimaatti qoricha kennama jechuudha. Prior to pregnancy especially maal jenne yeroo dubartiin takka ulfoon mother can become sensitized to RHD antigens through blood transfusion. Kanaaf blood transfusion gara placenta yeroo daa'ima dabarsitu during pregnancy and especially at birth by the baby RHD plus erythrocytes come into contact with the mother immune system. Kanaaf daa'imni dhalatu RHD plus yoo the IgG antibody pass across placenta and bind to fetal erythrocytes leading to their opsonization and lysis. Daa'ima kana attack godhuuf deemaachuu immune system ke. Type 1 in IgE jenne type 2 immunology wal qabata immunoglobulin G wal qabata jechuudha. Please don't forget this. Type 1 is IgE complement with IgE kun immoo IgG wal qabata jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee daa'imni jalqaba akka taate dubartiin takka RH factory yoo positive qabatte dubartiin takka daa'ima numa deessi daa'ima lammaffaaratti immoo ajaa'iba akka jabaatti immune system keenya attack godhaa jechuudha. Yoo akka daa'ima tokkoffaa deessi marfee fudhattee malee jechuudha. This result in hemolytic anemia of what newborn of not prevented. It is often called hemolytic disease of the newborn, hemolytic disease at termination of each pregnancy with RHD plus fetus, RHD mothers are given antibody to RHD which is to remove fetal erythrocyte. Kanaafuu marfeen daa'imni diretu sun akkuma daa'ima takka dhalteen RHD motheri maal qabdu negative qabdu RH factory negative qabdu maal kan nama antibody to RHD kanaaf antibody before marfeetiin kan baachu yoo ma antibody before marfeetiin kan namuuf baate remove the fetal erythrocytes from what blood stream and suppress development of subsequent immune response. Directly daa'ima san akka farra alaatti akka diinaatti akka laalu godha jechuudha. Let us see by diagrams. Diagram in yoo ilaalu development of erythroblastosis fetal or without rogam, development prevention without rogams. Daa'imni kun RH factory fi pregnancy kun karaa walitti dhufeenyi isaanii maal kan jedhu jechuudha. Akka allergy jechuudha qaama namaa keessatti. Amma fakkeenyaaf haati takka placenta maternal circulation fi red blood cells with RH antigen qabu kun first pregnancy almost deliver gooti ni dhalti. RH specific B cell almost wanta kana specifically kana qabdi antigen attack godha jechuudha. Kanaafuu daa'ima kana eenyu kana directly RH specific B cell kanatu akka bifa marfeetiin kan namaa jechuudha. Yeroo san immoo antigen kun memory cell qaba gaafa isin daa'ima lamaffaa second pregnancy jalqabda sitti daa'ima tokko fadalte second pregnancy jalqabdi memory cell kun akka daa'ima kana akka farra diinatti ilaala jechuudha. IgG kun immoo immunoglobulin almost try to defend the leg of yada. IgG anti-RHB cross placenta attack fetal red blood cells causing what erythroblastoma fetals. Inni kun directly dhufee placenta dan daa'ima keessa seenee daa'ima kan ajjeesa jechuudha. Yoo maal godhu baatan inni kun yoo prevent godha roogamiin kun irraa dhorgamuu qaba. Maal godhamee marfee kan namaaf jechuudha akka inni attack daa'ima godha. Prevent B cell activation and memory cell formation dhorgeeti maal godha daa'imni kun nagaan akka deebi'u godha. Kanaafuu dubartiin RH factory negative qabdi. Akkuma daa'ima jalqabaa deessin marfee dirachuu qabdi jechuudha. Roogam prevention kana kan dhorgu kanu memory B cell kana defend kun godhu marfee dirachuu qabdi jechuudha. I hope akka isin eegalaa jirus itti dabala. Blood transfusion jechuun immoo rhesus karee of rhesus laalle two types of hypersensitivity laalle rhesus and lamafamo blood transfusion da. Blood transfusion means it is a practice to give blood transfusion in case of several blood loss. Namni tokko balaa garaagaraatiin dhiiga yoo dhabu yeroo dhiigni namaa kan namu sun maal jedhama blood transfusion jedhama jechuudha. The major blood groups especially gartuun dhiigaa A, B are expressed at the surface of erythrocytes and we have natural antibody mostly IgA to these antigens. IgA mi qaba kuni IgE kareefu jenne IgG
gene immoo recessive irra jira, IgM immoo blood transfusion kana jedha jechuudha. Blood group A have antibody to B antigen, blood group B will have antibody A antibody, those AB will have neither. Blood group A antibody B qaba, to blood B immoo antigen B qaba jechuudha. So those who are blood group O will have both antibody. Warri blood group kun immoo antibody hundaaf qaba jechuudha. Kanaaf maal jennaan blood group kanaan universal donors in a typing on transfusion donors in the recipient. AB is universal recipient yenani on more universal donor. In most cases, this done accurately, but occasionally accident occurs where blood is given to recipient who has reactive isohemagglutinosis. Dhiigni kun immoo namoota antigenii wal fudhatu hin qabneef gaafa dhiiga kanino baay'ee takka dhibbaa qaba jechuudha. Intravascular life threatening hemolysis godhuu danda'a. Kanaaf blood transfusion irratti dhibbaa qaba jechuudha. Hypersensitivity yookaan allergy hypersensitivity 2. Hypersensitivity 3 jedhuuf immoo it is type 3 reactions immune complex disease jennani cause inflammation in response to circulating antigen antibody response. Gaafa qaamni keenya antibody keenya antigen response kannu maal fida ho'o humna olii qaama keenyatti kadhisa jechuudha. It is deposited in vessels and the tissue. So develop 4 to 10 days after exposure to antigen. Inni kun immoo yoomuma guyyaa 4 hanga guyyaa 10 booda kan uumamu. If exposure to antigen continue can become chronic. Kanafu antibody keenya immoo antigen of exposure to it immoo gara chronic itti yookaan gara hammaataatti dhufa jechuudha. Include serum sickness, systematic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, leukocytoclastic vasculitis, cryoglobulins, acute hypersensitivity, pneumonitis, and several types of glomerulonephritis. Even anga kalee khanjarati dhiiga keenya kan tarsurratti deemuu danda'a. Hypersensitivity siriin kun dhukkuboota armaan gadii kan akka serum sickness, systematic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis dhukkuboota hedduu nutti fiduu danda'a jechuudha. Gara hypersensitivity 4 tti yeroo dhufu immoo T cells are activated by exposure to the antigen. T cells are activated by exposure to antigen. They damage tissue by direct toxic effect or through release of cytokines. Inni kun after a week yookaan ji'a yookaan guyyaa hedduu booda kan dhufu danda'u. T cells directly chemical hyper yookaan qaama keenya attack godhuu kan danda'u. Together with dendritic cell, eosinophils and monocytes and macrophages were parts of natural secondary phase of natural cell kanan qaama keenya attack godhaa. It starts from 24 after contact with antigen. Saati deeme furbooda eegan antigen keenya antibody response godhe booda kan uumamuu danda'u type 4 hypersensitivity jennani. Disorder involving type 2 reaction include contact dermatitis, subacute, chronic and hypersensitivity pneumonitis, allograft rejections, immune response to tuberculosis and many form of drug hypersensitivity. Kanafu type 4 in kun immoo dhukkuboota yookaan disorder dermatitis kana nuti fidudha jechuudha. Dermatitis kan qodaa keenya irratti ta'uu maal subacute and chronic hypersensitivity pneumonitis somba keenya irratti dhiibbaa nuti fida. Allograft rejections, immune response qaamni keenya dhukkuba sombaatiif response godhuu danda'u dhabuudhaa fi akkasuma immoo qorichoota garagaraatiif hypersensitivity yookaan qaamni keenya dhiita'uu agarsiisa jechuudha. Kun hypersensitivity 1 up to 2 diagram yeroo agarsiisu jechuudha. Inni kun type 1 it is IgE mediated hypersensitivity dha. Kun immoo type 2 immoo IgG and IgM mediated cytotoxicity dha. Type 3 immoo human complex mediated hypersensitivity dha. AGAB da qaba. Type 4 immoo cell mediated hypersensitivity dha. Garaagarummaa isaanii tokko tokkotti asii gaditti dubbisaadha. Even dhukkuboota isaanii dhufuu danda'ullee type 4 from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 gara complexity deemaa jechuudha. Immune complexity hedduuf keessaa qaba. Dhukkuboota disorder garagaraa fitaa fakkeenyaaf manifestation dermatitis, tuberculosis, and graft rejections,
dhukkuboota garagaraa nutti fiduu danda'a. Isa kana immoo gadi fageenya ilaaltanii dubbistanii barsiisaan keessan barreessaa yoo jedhe garaagarummaa type 1, type 2, type 3, type 4 yoo barreessaa jedhe type 1 in IgE mediated hypersensitivity dha. Type 2 immoo IgG and IgM mediated cytotoxic hypersensitivity dha. Type 3 immoo immune complex mediated hypersensitivity, immune complex dha. Type 4 immoo cell mediated hypersensitivity dha, cell mediated hypersensitivity dha. Akkasumatti tokko tokko gabbootee disorderii ni fiduu danda'u tokko tokko ilaaltee barreessitaa jechuudha. Another one is autoimmunity and autoimmune disease. Autoimmunity fi autoimmunity dan dhukkuboota dhufan ilaalla jechuudha. Autoimmunity is acquired immunity react to self antigen which lead to what tissue damage. Autoimmune jechuun immoo qaamni keenya antigenii mataa keenya wajjin react godhuudhaan tissue keenya yeroo damage godhu yeroo miidhu autoimmunity jennaan jechuudha. Autoimmune disease jechuun immoo immune system mistake part of your body. Qaamni keenya partii yookaan kutaa qaama keenyaa tokko la akka fakkeenyaaf jointii bakka jointii qaama keenyaa akka qodaa yookaan skinii keenya yookaan akka maalitti ilaala as a foreign akka diinaatti ilaalu jalqaba jechuudha. Dhukkuboonni immune system keenya dogongoree partii qaama keenyaa akka diinaatti ilaaluun dhufu sun maal jedhani autoimmune disease jedhama jechuudha. For example, it releases protein called autoantibodies that attack healthy cell. Autoantibody cell mataa keenyaa attack ni oomisha. Arise as a result of breakdown in self-tolerance. Qaama keenya self-tolerance keenya breakdown godha. Some target on organ like type 1 diabetes damage pancreas. Pancreas keenya attack godha. Other diseases like systematic lupus erythematosus affect the whole body. Qaama keenya guutuu miidhuu danda'a. There are more than 80 different autoimmune diseases. Gara dhukkuboota 80 oliitu jira jechuudha. Kan qaamni keenya madinummaan keenya qaama keenya kan inni itti ilaaluudhaan nutti dhufuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf type 1 diabetes. Type 1 diabetes kana dhukkubni sukkaraa marsa qabaa jiru kun destroy insulin producing cell in the pancreas. Akka maaliin dhufa gizee immunity keenya insulinii pancreas attack godhu. Pancreas kun maal oomisha? Insulin oomisha jechuudha. So high blood sugar result can lead to damage in what? Blood vessels. Kanaafuu baay'ina sukkaraa dhiiga keenya keessatti qotamaa jiru. As well as organ like heart, kidney and nerves. Sammuu keenya keessatti, ija keenya keessatti, kalee keenya keessatti, onnee keenya keessatti hammi sukkaraa baay'een kuufamaa jiru. Yeroo kana immoo dhukkuba sukkaraatiin directly qaban jechuudha. Rheumatoid arthritis kan jennuun kun immoo immune system attacks the joints. Joint bakka qaamni keenya walitti dhufu attack godha which commonly affect old namoota gurguddaa joint isaa affect godhuudhaan akka inni socho'uu hin dandeenye kan godhudha. Psoriasis or psoriatic arthritis kan jennuun immoo it causes skin cell to multiply too quickly. Qaamni keenya kuma especially gogaan keenya baay'atee furdatee hiita'u kan godhu. The extra cell build up and form inflamed red patches. Qaama keenya keessatti immoo waan diimaa hiita'u qaama keenya keessatti qabu. Common with silver white scale of plague on the skin. Qaamni keenya irratti silver like kan qabu kalara garagaraa kan oomishu jechuudha. Some people with psoriasis also develop swelling, stiffness and pain in their joints. Kanaafuu namoonni kun immoo qaamni isaa hiita'u joint isaa irratti dhukkubbiin garagaraa itti dhagamuu kan danda'u dhukkuba autoimmune disease warra jennuun jechuudha. Multiple sclerosis warra jennuun immoo damage myelin sheath sammuu keenya yookaan dendrites kana protect godhu myelin sheath attack godha. Protect coating that surround nerve cell. Myelin sheath maal faayidaan isaa nerve cell protect godha. In nervous system slow transmission speed of message. Kanaafuu dhaamsa sammuu keenya keessa darbu akka saffisaan hin deemne kan godhu myelin sclerosis disease dha jechuudha. Symptoms like malatoon isaa maali numbness, weakness, balance issue, terrible walking, socho'uu dadhabuu, balance godhuu dadhabuu, dadhabbii garagaraa, dabbirtii garagaraatu namatti dhufaa jechuudha. Sababa multiple sclerosis jechuudha. Autoimmune disease keessa jechuudha. Systematic lupus erythematosus warra jennuun immoo skin disease because of rash it commonly produced but what affect many organs. Gogaa keenya bira yookaan skin bira darbuudhaan attack organic virale kan godhu jechuudha. Inflammatory bowel disease kan jennuun immoo cause inflammation in lining of intestinal wall. Garaachi keenya akka hoomuna haala kogo kan godhee coggaarraa fi aboo garaa kana noo wanti jennu sun inflammatory bowel disease kan jennuuni. Addison's disease kan jennuun kun immoo affect adrenal gland. Adrenal gland keenya affect godhaan adrenal gland kun maal oomisha produce hormone cortisol and aldosterone as well as androgen hormones. So symptoms akkam weakness, dadhabbii,
fatigue dhukkubbii, weight loss, ulfina hir'isuu, ammi sukkaraa dhiiga keenya keessatti argamu irrachuudha jechuudha. Grave disease kan jedhu kun immoo autoimmune disease dhufuunis attack thyroid gland in neck morma keenya keessatti thyroid gland attack godhuudhaan causing to produce too much of its hormone hedduun akka oomishamuu fi system like nervous rifachuu, fast heartbeat onneen saffisaan dhawachuu, heat tolerance oo dadhabuu, ulfina hir'isuun kun kan akka dhukkuba grave disease kana nuti dhufu. So Sjogren syndrome kan jennu kun immoo attacks the gland that provide lubrication to what eye and the mouth. Glandii hormoonii ija keenyaa fi afaan keenyaaf oomishu kan attack godhuudha. Hashimoto thyroiditis kan jennu immoo thyroid hormone production is low to deficiency. Thyroid hormone keenya immoo dhukkuba nuti dhufsaniif akka deebii isaan kannee fi symptomii weight gain ulfina ontaane namatti fitu, sensitivity to cold, qabbanti nama dhagaamu, dhukkubbiin, rifeensi nama raboboqa'u, swelling of thyroid, mormii cubii mormaa dhiita'uudha jechuudha. Asthenia gravis kan jennu immoo affect nerve impulse dha, dhaamsa nervii keenya miidha. Symptoms like tummas weakness dadhabbii maashaa keenya akka nutti dhagamu kan godhuudha. Autoimmune vasculitis kan jennu immoo inflammation that result narrow arteries and veins allowing less blood to flow through them. Autoimmune vasculitis kan jennu kun immoo vein fi artery keenya dhiphisuudhaan inni flowing akka irratu kan godhuudha jechuudha. Pernicious anemia kan jennu immoo causes deficiency of protein made by stomach lining cell known as intrinsic factors that need in order for small intestine to absorb vitamin B12 from food will develop an anemia and the DNA synthesis will be altered. Factor contributing for immune disease. Kanaafuu sababoonni immoo immune disease kun akka autoimmune disease kun akka qabuuf sababata maal fa'a? Inni lammaffaa umriin guddachuu, more prevalent in older people, age dha jechuudha. Factors that contributing for autoimmune disease have eenyu jedhee yoo barsiisan isin gaafate, the first one is age, gender, women have greater risks than men, dubartiin dhiirarra jara dhukkuba autoimmune disease attack ta'uu qabdi. Genetic factors sanyummaadhaan, infectious agents warroota dhukkuba daddarbarsan kan akka mycoplasma, streptococcus and malaria, nature of autoantigens, nature in autoantigen illeen baay'ee murteessaadha. Disease factors contributing for autoimmune diseases: age, gender, genetic factors, infectious, nature of autoantigens. Okay. Immune deficiency, gara immune deficiency jedhamu hanqina immunity dhufnaa jechuudha. Reefu immunity baay'atee qaama keenya attack godhe amma immoo hanqinni immunity immoo dhukkuboota biraatiif akka nusaatii fi maal fa'aa akka ta'e ilaala jechuudha. Immunological disorder can be caused by deficiency of immune response or excessive production of host immune system. Immune deficiency kun akkamitti dhufa? Yookaan hanqinni immunity dhufu yookaan immoo immunity qabnu humna ol baasuudhaan hanqinni dhufa jechuudha. It is classified as primary and secondary immune deficiency qonni ilaalla. Primary immune deficiency warra jennuun kun it is congenital because of genetic disorder kan gene daddarbu caused by mutations affecting any of large number of gene mutation attacked ta'uudhaan activity of immune response kan mutate godhu jechuudha. Affect very young children of acquired or innate immune system, dargaggoota kun namoota yaangii maatii isaanirraa dhalatan sanyummaan qaban sammee jechuudha. Lymphoid or myeloid lineage fiduu danda'a jechuudha. Defect in lymphoid lineage jechuun may involve B cell or T cell or both. B cell dhabuu dandeenya, T cell dhabuu dandeenya. The severity depends on hammeenyisaa, number and type of immune component involved. Ammi immunity dhukkuboota kanaan attack ta'an irra dhaabbachuudhaan hammeenyummaa isaa dabalaa adeemaa jechuudha. B cell immunodeficiency kan jennu yookaan hanqina B cell dhabuun kan sun associated with recurrent bacterial infection but may be normal immunity to virus. Bacteria qofa nurraa dhorkuu danda'u garuu virusii fi immunity immoo ofirraa dhorkuu danda'a jechuudha qabni keenya. Yoo maal dhabne B cell immunodeficiency yoo qaban. T cell deficiency yoo qaban immoo can affect both cell and humoral immunity but do not respond to types of pathogens. Pathogens yookaan microorganism immoo qabni keenya deebii kennuu danda'u. Yoo maal qaban T cell deficiency yoo qaban jechuudha. T cell deficiency yoo qaban jechuudha. Okay. Defect in myeloid lineage kan jennu kun affect what innate immunity. Immunity nuti dhalootaan argannu san
by birds arginu san affect especially what phagocytic cell phagocytic jechuun engulf kan godhe jechuu microorganism wala san so chronic granulomatous disease intracellular infection and granuloma formation uma complement deficiency fida which means as complement jechuun molecularly cell mediated humoral mediated fayyadamu associated with increasing susceptibility to what bacteria or fungal infection or immune complex disease susceptible very susceptible to dhukkuboota kanaaf susceptible kano akka dafisa jedhamu kan godhudha jechuudha. This is the first line disease B cell deficiency T cell deficiency defect in myeloid lineage origin kun primary immunodeficiency da. Secondary immunodeficiency kun immoo this type is acquired secondary. So first in mali innate warra affect godhani kun immoo acquired immunity kan secondary to some agent after what birth dhaloota booda kan argan common in what malnutrition infection and cancer itu isa kana nuti fiduu danda'a jechuudha. Malnutrition infection and cancers. So patient treated by immunosuppressive drug for example HIV warra fudhatan kun dhukkuboota secondary immunodeficiency kanaaf yeroo baay'ee ni saaxilamu jechuudha. Tumor immunology kan jedhu funa tumor jechuun what is tumor immunology kan jedhu tumor is a mass of tissues that formed by an accumulation of abnormal cells. Cell yoo baay'atee itau tumor uma jechuudha. Tumor is abnormal cell accumulation is called tumors. Tumor cell grows even though body does not need them but unlike normal cell they don't die. Akkuma cell durani immoo hindu qaamni keenya hin barbaadu ugguu cell keenya immoo humna ol guddataa jechuudha. Cancer is a disease in which cell almost anywhere in the body began to divide uncontrollably. Tumorin kun is a good case of cancer it geessa deema jechuudha. So cancer like leukemia, cancer of blood that don't form tumors. Tumorin garu leukemia cancer dhiigaa nuti fida jechuudha. Tumor is when this uncontrolled growth occurs in solid tissue such as esara infartu umama muscle organ muscle in the bone kinyaratu umama jechuudha tumorin kun. Tumor is spread to surrounding tissues through what blood and lymph cell. Gara iddoo jiru sana gara qaama kanatti kan dhiigaa fi lymph system dhaan kan transmit yookaan ce'uu danda'udha. Most cancer form a lump called tumor or growth. Lampiuma cancer in the lampiuma lampis in enu kan jennan tumor jenna. Most cancer form a lump called tumor or a growth. So lumps that are not cancer are called benign. Lampite kan cancer in ten benign jennani. Lampite mo kan cancer in mo malignant jennani. Benign malignant. Lumps that are not cancer are called benign. Lumps that are cancer are called malignant. Origin tumor immunology immune surveillance is concept that what envisage prevention of development of most tumors through what early destruction of normal cell by a host immune system. Qaamni keenya tumor immunology kan jennu kun immoo qaamni keenya seelii isaanii humna ol yoo guddisu most tumorii kana maal godha host immune system kun dafee akka inni humnaan hin guddanne godha jechuudha abnormal cell. Surveillance probably act against what virus not tumors. So differentiated antigen expressed on tumor can be detected by monoclonal antibody or patient sera. Maybe antigen expressed in kunyorogoro monoclonal or patient sera kaisatti argamu antibody kan patient sera kaisatti argama cancer yorobaye serum fi antibody kaisatti. Also antigen are not restricted to tumor. They are useful for what diagnosis and may be target for antibody mediated therapy. Yoro timo antigen antibody mediated therapy would have no fayyidu jira. So immunotherapy by active immunization or by passive transfer of cell is still largely experimental. Active immunization in kurumo yoro bayye mayrooma key issue of research yukano scientists oni bayyen ragageessu jiran experiment guddaa geessu jira. Maaliif tumorin kun gara maalti jirama cancer cytokines are active against few tumor types. Cytokines in immunity system part immunity keessa tumorii baay'ee attack godhuudhaan qaama keenyarraa kan nurraa dhorkuu danda'udha jechuudha. Let us come to evidence for immune reactivity to tumors. Qaamni keenya tumoriidhaaf akkamitti response godha yookaan dhidhiituu qaama keenya irratti kanaaf akkamitti response godha jechuudha. There are a lot of evidence that tumor can elicit an immune response. Immunity keenya tumoriidhaaf response godha kan jedhu ilaalaa jiru. Tumors that have several mononuclear cell infiltration have better prognosis than those that lack it. So certain tumors regress spontaneously.
tumorin baay'een spontaneously regress godha, which means melanoma, neuroblastoma kun suggesting what immunological response, qaamni keenya response godhan isaan kanallee attack godhuu danda'an. Some tumor metastasis regress after removal of primary tumor. Some tumor metastasis erga primary tumor remove godhe booda reduce the tumor load. Tumor load reduce godha. They are inducing the immune system to kill what residual tumors. Erga marsaa jalqaba baasee booda kaafee achumatti attack godha jechuu qabni keenya. Immune system may be able to mount an attack against a few tumors directly, even tumor response godha. It's part by what chemotherapeutic agent dan chemical garagaraatti kadhisan attack godha jechuu. Increase incidence of malignancies in immunodeficiency patients such as malignancies kun amma warra immunodeficiency yookaan hanqina immunity qaban ka HIV/AIDS patient who are susceptible to Kaposi sarcoma, transplant patient who are susceptible to Epstein-Barr virus induced by lymphoma. Warra immunodeficiency tani yookaan hanqina immunity qaban immoo malignancies tumorin kun baay'ata godhachu. Tumor specific antibody and T lymphocyte have been observed in patients with tumors. Yeroo baay'ee tumor specific antibody fi T lymphocyte in namota tumori qabanitti baay'inaan isaan keessatti mul'ata has been observed in patients with tumors. So the young is the only population have increased incidence of tumors. Namoonni dargaggootanii fi manguddootaan immoo tumori kana fi baay'eessatti lama jiru. This member of population often have an immune system that is compromised. Maalif dargaggeessaa yookaan daa'imaa fi manguddoo filata isaan warra immunocompromised ta'anii jechuudha. Warra immunitiin isaanii gad bu'ee jiru jechuudha. So host can be specifically immunized against various types of tumors. Hostiin immoo yookaan baadhattoon tumorii garagaraatiif immunize godhuudhaan qaama keenya irraa ittisuudha hedduu ittisuu jechuudha. Demonstrating what tumor antigens and elicit what immune response directly to tumor. Qaamni keenya immunity tumorii kanaaf baay'ee response godha jechuudha. Tumor response godha jechuudha. Tumor associated antigen yoo ilaallu tumorigenesis means may lead to expression of new antigens. Maal jechuudha qaamni keenya new antigen yookaan antigen haaraa yeroo oomishu tumorigenesis jenna jechuudha. This antigen may include membrane receptor qaba, regulation of cell cycle qaba, and apoptosis or molecule involved in signal transduction irratti qaba apoptosis. So there are two main types of tumor antigen. Tumor antigen lamatu jira. Tumor specific transplantation antigen fi tumor associated transplantation antigen tu jira. Tumor specific transplantation antigen kan jennu kun unique to tumor cell and not expressed on normal cell. Tumor cell qofa attack godhuudhaan kan beekamu, responsible for what rejection of tumor tumor rejection godhuudhaan beekama, cannot be identified easily, salphatillee adda ba'uu danda'u. Tumor specific transplantation antigen kun may be secreted or membrane associated molecule burquu danda'a, membrane associated ta'uu danda'a jechuudha. When we come to tumor associated transplant expressed by tumor cell and normal cell, tumor cell and normal cell jennee bakka lamatti baasna. Chemical, UV or virus induced tumor express new antigen ta'uu danda'a, oomishuu danda'a jechuudha. Thank you for watching Dabbal Education Centers. Please subscribe, like, share godhu hin dagatina, hira keessaniif godhu hin dagatina. Yaadni keessan immoo na jajjabeessa, kan immoo akkaan hojjedhe isin goona godhe yaada keessanii galatooma ulfaadhaa. Subscribe, like, share Dabbal Education godhu hin dagatina. Hedduun isin jaaladhaa, galatooma ulfaadhaa. Qormaata gaarii keessanii ta'uu fi firii bu'aa qormaata keessanii kan jeneraal biology immoo channel groupii Dabbal Education Center irratti Dabbal Education channel irratti immoo akkana beeksiftanii barbaada jechuudha. Please bu'aa qabxii keessanii maaliif hangam takka kanaan isin hojjedhee fi bu'aa jijjiirama akkam akka fiddan akkana agarsiiftanii barbaada. Hedduun isin jaaladha, galatooma ulfaadhaa. Dabbal Education Center empowering minds inspire future dhaadannoo keenya kana qofaa miti. Yeroo dhiyootti immoo laffaati garagaraa booda sagantaa bareedaa tokko qabadhee isiniif dhufa. Sagantaa YouTube monetization of keessaa qabu, monetize godhee yeroon dabbaal godhuu fi yeroon immoo koodii qeebaluu sagantaa bareedaa hojjedhee isiniif ergaa. Galatooma ulfaadhaa. Have a nice time. See you.